Mbega umunyapolitike akora politike neza ninde? Politike ayikora gute? Mbega politike nugutukana? Politike nukwishira hejuru, nugukumira abandi? Politike nukwereka abandi yuko barusha inguvu? Politike y'indani koba ari ukwera imina abandi, koba ari ukwica abandi, koba ari ukunyuruza abandi iyo bavuze iki canke kiriya, iyo bashikirije ivyiyumviro vyabo? Mbega ico nico twokwita politike? Mbega politike yobigirwa n'abari mu migambwe gusa? Politike ni iki? Politike nziza ni yahe? Mbega politike nziza koba ari kuvuga utujambo dusosa gusa, ubwira bene gihugu ngo nzokora ibi canke nzokora biriya, ubereka imigambi uzobakorera? Voilà. Politike nziza ni yahe? Politike nziza ikorwa gute? Ni yahe politike wokwereka abanyagihugu kugira ngo vy'ukuri bagutore? Koba ari kubabwira ngo nzobakorera iki, nzobakorera kiriya? Voilà. Mbega iyo bariyo politike nziza? Ubu urashobora no kuja kuri AI canke wifashishije intelligence artificielle ukavuga uti mbwira politike nziza nokoresha kugira ngo mvuge amajambo meza, amajambo aryohoye, ikayaguha. Voilà. Ugaca ugenda ukayabwira abantu. Mbega iyo bariyo politike nziza? Kubwira abantu ngo nzobakorera ibi, nzobakorera biriya, ukabaryosha mugabo washika hahandi bagutoreye bakitega yuko ukora bimwe wavuga bagahebura. Kuko nkuko nababwiye hariho abaza baranze politike bakavuga yuko politike ari ububeshi, kanatsinda ababirimwo turabona yuko ari ababeshi koko. Mu by'ukuri hariho ababa barakuwe ivata bazi kuvuga utujambo duhinyanyuye, ukumva uti utu tujambo vraiment ni twiza, uyu muntu arafise imigambi myiza, hamwe ashikiriye ubutegetsi yokorera neza bene gihugu. Ego ivyo ni vyiza. Voilà. None yoba ariyo politike nziza? Uru munsi nagomba mwihangane ndababwire igihushane c'ivyo mwahora mwiyumvira. Ndababwire politike nziza iyo ariyo. Dare CNTP. Voilà. Akajambo ngo dare CNTP nakajambo familiye gakunda gukoreshwa n'abantu benshi. Dare CNTP. Voilà, gakunda gukoreshwa muri chimie. Dare condition normale de pression et de la température. Agomba kuvuga ngo nguko uko byategerezwa kugenda. Arashobora kuvuga ati voilà. Dare CNTP naka expression twara dukoresha uko nyene, sinzi ko mwahora mugakoresha. Politike nziza imeze gute? Kuko politike ifatanye n'ico bita uburongozi bwiza. Politike n'uburyo bwo gufatira ingingo abantu benshi. Umunyapolitike rero yategerezwa kuba umurongozi mwiza. Ariko ubwo burongozi bwiza rero abanyapolitike usanga bubaroka. Uburongozi bwiza bufatanye no gutora inyishu y'ibibazo abantu bafise. None politike nziza koba ari kubwira abantu ingene uzotorera umuti ibibazo niyo waba umukuru w'igihugu, niyo bagutora ukaja mu mabanga kanaka? Ego ni vyiza sindabihariye. Mbega ico nico twofatirako kugira ngo tuvuge ngo uyu muntu afise ivyiyumviro vyiza, umuntu afise politike nziza? Uno munsi rero nkuko nababwiye ngoma ndababwira igihushane c'ivyo mwahora mubona canke c'ivyo mwahora mwiyumvira ko yoba ari politike nziza. Politike nziza ni yahe? Mu vy'ukuri dare CNTP umuntu akora politike neza yoyikora gute? Umuntu yokora politike neza yokora ibintu gushika yaho
agiye mu banyagihugu kubasaba amajwi bitoba na ngombwa yuko abanza kwidondora birebire abanyagihugu boba bamuzi bagira bati uyu no gushira kw'igikumu gusa. Politike nk'iyo woyikora gute? Politike nziza yotuma uhagaze kuri stage abandi banyapolitike bose bakikuma, voilà, amajwi yose ukiyegeranirizako. Iyo politike yoba ari iyahe? Yoba imeze gute? Politike ngomba ndababwire irahambaye cane. Uyikoresheje nta munyapolitike naho yoba ameze gute yoshobora kukuronkana amajwi. Aha munyumve neza, mvuze nti dare senete. Mu gihe ibintu bimeze neza, mu gihe umugwi ujejwe gutunganya amatora ari umugwi utunganye, umugwi uri mukuri, urimwo abashinga ntahe, mu gihe abenegihugu bigishijwe neza badafatira kuri vya bindi vy'amoko, vya bindi vy'amacakubiri y'intara, mu gihe hadakoreshwa inguvu ngo umuntu atore kubera yatewe ubwoba canke watore ku gitsure. Navuze nti dare senetepe. Mu gihe ivyo bintu biriko birakogwa, ivyo bintu vyose mvuze biriho, voilà. Aha mvuze mu gihe icuka ca politike ari ciza. Ni gute wohaguruka naho woba uvuye kuri zero, naho woba uvuye ku busa, ata mugambwe ufise, utaruzwi mu vy'imigambwe, mugabo ugahaguruka abo bose bari bazwi mu vy'imigambwe, abo bose bari bazwi mu banyagihugu, bose bahora bavuga karimi gasosa bakabwira abanyagihugu ko bagiye kubakorera ibi na biriya, abo bose ukabashira hasi ukabatsinda. Iyo politike rero niyo ngomba ndababwire wampaye inka. Uno munsi tugomba tubishire ku mugaragaro. Nababwiye nti ngomba ndababwire ikintu gituma muhindura ivyiyumviro, mubone yuko umuntu wese yoshobora gukora politike nk'uko. Ngomba ndabereke yuko ushoboye kwikora nk'uko ata munyapolitike n'umwe mu bo twari dusanzwe tuzi yoshobora guhangana nawe ku rubuga. Ndakeneye komantere zanyu muze kumbwira muti ivyo nivyo canke sivyo. Bibiliya iti nta kintu gishasha kiri munsi y'izuba. Ivyo ngomba ndababwire buza gusanga mwari musanzwe mubizi, ni kubibutsa gusa. Hari abantu rero bimboneza bakoze iyi politike bayikora neza, baraduga ata muntu n'umwe yarabazi, barizegwa, barongora abandi kandi ata muntu n'umwe yaravyiteze, ata muntu n'umwe yari kubibaha. None abo bantu iyo politike bayikoze gute ngo wambaye inka? Erega ikibazo niho kiguma kiza, voilà. Kugira ngo rero ndabibereke neza, reka duhere kuri iki kibazo. Umunyeshuri wo kuri kaminuza yo muri Peru ni igihugu cyo muri Amerika y'Amajepfo. Umunyeshuri rero yabajije ikibazo c'umuzagazaga Barack Obama. Hajya rero umuntu naho yoba yanka urukwavu yokwemera yuko runyaruka. Kugira ngo Barack Obama, umwirabure atarazwi muri Amerika, umwirabure abavyeyi biwe baturuka muri Afrika, ahaguruke yerekana ivyiyumviro vyiwe muri Amerika, imwe muzi ari nini kwa kundi amareta agera kuri 50, hanyuma kerekana ivyiyumviro vyiwe agatogwa ataho vyari bwakaboneke muri Amerika. Mbega abantu b'Imana, twovuga yuko ico ari igitangaza? Naho woba wanka canke utemera Barack Obama, iki kintu wo kimwemerera kabisa. Voilà, biciye rero kuri iki kibazo cuno munyeshure yamubajije, reka twumviririze hamwe ingene woshobora gupanga ivyiyumviro abahora bigira abanyapolitike bose bakaja ku murongo bakakubisira ako gatirike. Iyo systeme rero niyo tugomba turabire hamwe. Ndabaramukije Monsieur le President, ni iteka rikomeye cyane kugira ngo nshobore kubabaza kino kibazo. Nsanzwe nitwa Alonso Coroneko,
niga ibijanye na marketing kuri Universite ya Sanyo Royora. Ikibazo canje ni yahe mpanuro canke nizahe mpanuro ushobora guha abanyeshure biga kuri Universite yo muri Peru kugira ngo batangure kwiyumvira ukuntu boshobora guhindura aho babaye atari ngaha muri Peru gusa ariko kwisi yose. Ni gute boshobora kuzana impinduka? Ni yahe mpanuro boshobora guha abo banyeshure? Kuko ubu turi mu gihe ibibi bivugwa ko ari vyiza hanyuma ivyiza navyo bikavugwa ko ari bibi. Ni yahe mpanuro rero woha abo banyeshure kugira ngo bashobore gukurikirana indoto zabo, bashobore guhindura igihugu babamwo, bashobore kuzana impinduka atari ngaha muri Peru gusa ariko no mu bindi bihugu? Ico nico kibazo cyane. Well, look, you're already doing so well. I don't know that I can give you the perfect advice, but I'll tell you what I tell my young people who work in the White House and who I meet in the United States, because I think it's what's true in the United States is true for you as well. Live at a time where you're always seeing bad news. Bad news gets a lot of attention. But the truth is that in so many ways the world is better now than it was 20 years ago, or 40 years ago, or 100 years ago. People are healthier today, they're wealthier today, they're better educated today. The world, if you look overall, is less violent than it was. Look at the 20th century. Millions of people dying everywhere. Look at Latin America and the wars that were taking place everywhere across the continent. And so you actually are living in a time of relative peace and historic prosperity. And I say that so that you should feel optimistic about the future. You shouldn't feel pessimistic. Yeah, you're always seeing bad news, but the truth is the world is in a place where it can solve its problems and be even better 20 years from now or 50 years from now. You have to start with that hope, that sense of optimism inside you, because if you don't feel that way, then you don't bother to try to have an impact, because you think, every politician is corrupt, and all the governments are terrible, people are greedy, and people are mean, and so I'm just going to look out for myself, and then nothing gets better. So you have to start knowing that things have gotten better and can continue to get better. That's number one. Number two, I always tell young people and I don't. Bantu b'Imana mubanze mwitonde kuko akantu karahambaye cyane byose niho byugariye. Aha rero niho abantu twihendera, niho bimwe vya politike nziza nambi bipfira. Aha kantu mukuvirize neza mukametirize. Worry more about what you want to do and not what you want to be. Aka kantu murakumvise neza abantu b'Imana. Itwararike cyane icyo wokora apana icyo ugomba kuba. Sinzi yuko ndagisiguye neza, murambabarira neza, ariko mukurikirane neza aho imbere kirateba gisigura iki. Now here's what I mean. I think a lot of people, they say to themselves, I want to be rich. Or they say to themselves, I want to be powerful. Or they say, I want to be the president. Or I want to be a CEO. So they or I want to be a rap star or whatever. So they say they have this idea, but the people I know who are most successful, usually they're successful because they found something that they really care about. Ico kintu bagikorerako baragikuza bagikora neza. Aha mwumve agombye kuvuga cya kintu c'impano. Voilà, baramenye impano zabo, baritahuye, bakoresha izo mpano, barazikuza, zirasatura muri bo. Voilà, barazikoresha, and they worked at it and became really good at it.
cahaca And over time, because they were so good at what they did, bakora ivyo bakunda, they ended up being rich, or they ended up being powerful and influential. But in the meantime, they were constantly doing what they enjoyed doing and learning, and that's what made them successful. So, what I would say to all of you is find something you care deeply about. If you care about ivyo arivyo wumva bikurimwo, rondera ukuntu woshobora kubikora ubunyene. Find a way right now that you can start helping some poor children. Don't wait saying to yourself, oh, someday when I'm president of Peru, I'm going to help poor children. No, go now and find an organization or create an organization that is helping poor kids learn or be exposed to new experiences. If you care about the environment, don't wait. In addition to your studies, you could start having an impact right now on trying to improve your local community or trying to be involved in some of the work that's being done around things like climate change. The point is that once you decide what it is that you really care about, there are ways for you to now get involved and pursue that passion. And if you pursue that passion and you get good at it, you're not going to change the world overnight. Nobody does. I mean, eventually at the age of 45, became a senator and then the president of the United States. But I worked for 25 years in poor communities and worked on issues. And hopefully I was doing some good even before I was famous or powerful, so that ndabibutse ko muri imyaka 25 Obama yari wo bita community organizer. Yafasha abantu b'abakene, yafasha abantu bantaho nikora, abapfakazi, imfuvyi, agafasha abagore batagira abagabo, abo bita aba single mothers. Ivyo nivyo bikorwa Obama yakora imbere yuko yitoza. Reka tubandanye twumva ingene arangitse. Ivyo nivyo nakoze, hanyuma binshikana ku ndoto yanje. Iyo niyo mpanuro y'akamaro mbonye yuko yobafasha. And that I think is the most important advice that I have for you. Voilà, iyi mpanuro muyumvise gute? Rero murumva yuko ibi Obama avuze bitandukanye cyane n'ivyo twari dusanzwe tumenyereye. Mbega imigambi naka atuzaniye ni yahe, imigambi zo duteza imbere, voilà. Ivyo nivyo twahora dushira ku ivyiyumviro canke dushira ko amaso cyane, tukumviriza cyane abantu bafise akarimi karyoshe, nzobakorera ibi, nzobakorera biriya, voilà, ibi nzobihinyanyuruko, ego ni vyiza. Ariko cyane bene data, mbega wariko arakubwira ivyo yamariye iki abene gihugu batoya? Bamwe bantaho nikora yabafashije iki? Za mfuvyi n'abakene yazifashije iki? Babashomeri yabafashije iki? Bamwe bagwara bakabura ikibavuza, uyo muntu yaraserutse yabafashije iki? Nivyo ubu ariko aravuga ati niyo mwanyizera mukantora nkaba prezida, ibi byose nzoca ndabitorera inyishu. Nuko ivyo nta muntu numwe atobivuga, voilà. Ariko twereke ivyo umaze gukora, erekana ivyo umaze gukorera bene gihugu. Bamwe muri abanyapolitike baragiye mu matora yo mu 2015, mu 2020, ubu bagiye mu matora y'ibihumbi 2025. Muri ico gihe cyose bakoze iki? Bamariye iki abene gihugu? Kumbure uhava bireguza yuko batari ku butegetsi, none gufasha abantu babuze amahera yo kwivuza, gufasha abantu batagira icepfo ca ruguru, gufasha abashomeri, ivyo birasaba cane kuba uri ku butegetsi. Naho vyo bakabaye ivyo, woba waragerageje wananiriwehe? Voilà. Turumvise rero politike nziza yotuma ushika ku ndoto zawe vyoroshe. Kwerekana
ivyo umaze kurangurira abenegihugu bato bato udafise ubutegetsi, ni ukuvuga mu butame bwawe biroroshe cane kubwira abenegihugu uti jewe ibi bintu nari nsanzwe ndiko ndakora, ndifuza yuko mwonyizera mukampa amajwi bigatuma ndabikora neza gusumba uko nariko ndabikora. Bibiliya ivuga ngo muzobabonera ku vyo bama, ntivuga ngo muzobabonera ku majambo yabo. Inyigisho ihambaye muri kino cigwa nuko ubwa mbere twovumbura ivyo dukunda, hanyuma tukabikoresha, tugakoresha za ngabire zacu tukazikoresha uko dushoboye kose mu gufasha abo bantu batishoboye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwafasha uwo muntu muto, uwo muntu atagira icepfo ca ruguru, uwo muntu ntaho nikora, ivyo muzoba mumukoreye muzoba mubikoreye jewe. Bisigura yuko utazoba ubikoze gusa, ahubwo uzobaye n'umukozi w'Imana. Mu gihe ukoze ibi ukabikora neza, ntibikenewe yuko baza kwidondora birebire ngo nize amashuri aya, ngo haraciye imyaka 30 ndi muri politike, ivya politike ndabitahura neza, ngo je hamwe vraiment muntoye no bahindurira ubuzima bwanyu. Oya, iyo myaka yose iheze umaze guhindurira ubuzima bangahe? Ibikorwa umaze gukora n'ivyahe? Bitwereke. Nuko rero reka twerekane ibikorwa gusumba amajambo. Urwaruka rw'Uburundi cane cane wipfuza impinduka mu gihugu c'u Burundi, urwaruka rubona by'ukuri ko hari gikenewe guhinduka, rukabona yuko nago rwogira uruhara mu mahinduka. Formule iroroshe twayitanze, nugukora ugafasha abo bantu bamerewe nabi hafi yawe, ugahindura ubuzima bwabo, ukaba uri gukorera mu ngabire yawe, ukaba ubikora ubikunda. Ivyo vyonyene, ivyo bikorwa birashobora kukuvugira bigatuma ushika kuri za ndoto zawe. Impanuro nibaza yuko ari impanuro yakwije ibisabwa vyose. Reka ndangize ndababaza iki kibazo: mbega mu gihe watahuye impano yawe nk'uko Obama yabivuze, ugakora ikintu ukunda ukoresheje ya mpano, ugasereva abenegihugu cane cane abo bato bato, mu gihe vya bindi vyose naherako bikwiye, mu gihe abanyagihugu baraba ivyiyumviro canke baraba ibikorwa umuntu amaze gukora, mu gihe bataraba imigambwe canke ngo barabe amadini canke ngo barabe amoko, mu gihe umugwi w'amatora utunganijwe neza, mu gihe atangimba canke igitsure gikoreshwa, umuntu akaba afise umwidegemvyo wo gutora ivyo yiyumvira ko ari vyiza. Mbega umukandida yerekanye ivyo amaze gukorera abo bantu bato bato twadondaguye, avuze ati je ngoma nitoze kuba umuhanuzi wa komine, ngoma nitoze kuba umushinga amateka canke umukenguza amateka, ngoma nitoreze kuba umukuru w'igihugu, uwo muntu hari uwundi munyapolitike yo mutsinda? Turakeneye ivyiyumviro vyanyu muri komantere. Bibiliya iti muzobabonera ku vyo bama. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atari bwashike mu ijuru ry'abarundi bose turamuhaye kazi, kandi ntimwibagire kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera mwebwe mwese mutari bwabikore.